Assalamu Alaikum. Welcome to Max class. Hello, my dear children. Today we are going to take the new chapter. The chapter 2. The name of the chapter is whole numbers. What is the name of the chapter? Whole numbers. Did you heard what is whole numbers? Did you heard that term before? What is whole numbers? Before telling about whole numbers, we can tell what is counting numbers. That you already heard what is counting numbers. What do you mean by counting numbers? The numbers that we are used to count is called what? Counting numbers. The numbers we are used to count is called counting numbers, and the counting numbers is also called which numbers? Natural numbers, isn't it? Natural numbers എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Counting numbers. That is 1, 2, 3, 4, etc. going on. That series is called natural numbers. And coming to whole numbers, what do you mean by whole numbers? Whole numbers are the natural numbers along with the 0 is called whole numbers. The natural numbers along with the 0 form the collection of whole numbers. Natural numbers in the കൂടെ സീറോയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്? It will become whole numbers. That means ഇതിപ്പോൾ natural numbers. This is natural numbers. These were natural numbers, and 0, 1, 2, 3, 4, etc. are called whole numbers. So, natural numbers in the kuda we use along with the natural numbers, we add 0 also. That collection of numbers is called whole numbers. So, now you understand what is whole numbers. Then the first topic of this chapter is what is predecessor and what is successor. We are going to study about predecessor and successor. What do you mean by predecessor and what do you mean by successor? Predecessor means a number which comes just before a certain number, just before a given number is called predecessor. What is predecessor? The number which comes just before a certain number is called predecessor, and the number which comes just after a certain number is called successor. അപ്പോൾ predecessor എന്താണ്? Pre എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Pre ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് മുകളിൽ ബിഫോർ ചെയ്യുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രീ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രീ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എപ്പോഴും ബിഫോർ തൊട്ട് മുന്നേ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ predecessor means what? The number which comes, ഒരു certain number തന്നിരുന്നാൽ അതിന് മുന്നേ വരുന്ന നമ്പറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? predecessor. And what do you mean by successor is that a number which comes just after a certain number. ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഇപ്പോൾ 100 എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്പറാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന just after 100 is called the successor of that 100. So, for example, write the predecessor of 19. What is the predecessor of 19? 19 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ predecessor, അതായത് 19 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് മുന്നിൽ വരുന്ന നമ്പർ. ആ നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന? ആ 19ൽ നിന്നും 1 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ 19ൻ്റെ predecessor കിട്ടാൻ. ഇനി സക്സസർ കിട്ടാനോ? ആ 19ൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ സർട്ടൺ ഗിവൺ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസറും കിട്ടും. ഗിവൺ നമ്പറിൻ്റെ നിന്നും 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് predecessorും കിട്ടും. സോ ദ predecessor of 19 is what? 18 അല്ലേ? 19ന് മുന്നേ ഉള്ള നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ what is the successor of 19? Successor of 19 is what? 20.
isn't it? One more example. What is the predecessor of 1999? 1999 successor and predecessor എന്താണ്? 1998, isn't it? Then what is the successor of 1999? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 1 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പം 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1999 കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2000, isn't it? Then that predecessor and successor, that topic is over. Then we are moving to understand what is number line. Did you know what is number line? Did you see any number lines? The next topic is number line. What do you mean by number line? Number line എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഇരിക്കുന്നത്? ആദ്യം നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും. അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യും. 0യിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 എക്സെട്ര ഗോയിങ് ഓൺ. ഇതാണ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ്റെ ഫോമാറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ആഡ് യൂസിങ് നമ്പർ ലൈൻ, വി ക്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് യൂസിങ് നമ്പർ ലൈൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ യൂസിങ് നമ്പർ ലൈൻ. നമുക്ക് നമ്പർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 2 നമ്പേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 2 നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ the next topic of this chapter is addition on the number line, subtraction on the number line and multiplication on the number line. First we are going to do addition on the number line. Addition on the number line. 2 numbers add ചെയ്യണം. നമുക്ക് add 3 plus 4 using number line. Number line യൂസ് ചെയ്ത് 3 plus 4ൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് അല്ലാതെ 3 plus 4 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? what is the answer of 3 plus 4? You take 4 fingers, after 3 4 5 6 7 അല്ലേ? 3 plus 4 is 7. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്പർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് 3 plus 4 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കേ. നമ്പർ ലൈനിൽ ആദ്യം 3 plus 4 ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്താണ്? 3. 3യുടെ കൂടെ 4ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? we will get the answer. That is starts from 3 4 times പോകണം അല്ലേ? 1 2 3 4 ആഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ 4 അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വന്ന് നിന്നത്? 7ലാണ് വന്ന് നിന്നത്. സോ 3 plus 4 is 7. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാണ്? 3 ആയിരുന്നു. 3യിൽ നിന്നും നമ്മൾ 4 പ്ലേസസ് റൈറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ? കൂടിയല്ലേ വരേണ്ടത്. അപ്പം 3യിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് 4 പ്ലേസസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് നിന്നു? 7ൽ വന്ന് നിന്നു. സോ 7 ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് 3 plus 4. Then subtraction on number line. Draw another number line. Marks the points from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay. Then subtraction. I will give one question. Subtract 7 minus 5. 7ൽ നിന്നും 5 മൈനസ് ചെയ്യണം using number line. Okay.
Then we want to take 7 first. Mark 7 here first. 7ൽ നിന്നും 5 മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് പോകണോ അതോ ബാക്കിലോട്ട് പോകണോ? ഇവിടെ മൈനസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ 5 കുറഞ്ഞാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ 7ൽ നിന്നും 5 പ്ലേസ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് നിന്നു? വി റീച്ച് 2. സോ 2 ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് 7 മൈനസ് 5. അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം 7 മൈനസ് 5 2 ആണെന്ന്. ഹിയർ we use number line to subtract that two numbers. Then the next question is multiplication on number line. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ. എങ്ങനെയാണ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കേ. നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. So multiply 4 into any number or 4 into 3. We can take 4 into 3. അതായത് 4 into 3 means what? 4 times 3 multiply ചെയ്യണം അല്ലേ? 4 times 3 multiply ചെയ്യണം. അതായത് 3 plus 3 plus 3 plus 3 അതല്ലേ 4 into 3. 4 times 3. സോ ആദ്യം 0ൽ നിന്നും 3യിലോട്ട് പോകണം. ആദ്യത്തെ 3 1 time 3 ആയി ഇപ്പം. അപ്പോൾ 3യുടെ പിന്നെയും 3 കൂടണം. 6ലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് ടൈം ആയി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 3 ദെൻ 1 2 3 12ലോട്ട് പോയി അല്ലേ? സോ 1 time 2 times 3 3 times 3 4 times 3. നമ്മൾ എവിടെയാണ് റീച്ച് ചെയ്തത്? വി റീച്ച് 12. സോ 4 into 3 is 12. This is the method we are finding the answers from addition, subtraction and multiplication using a number line. Once more I will tell. Number line, the format of number line is this, and we are using number lines to add the addition, subtraction and multiplication of the numbers. And first I told about addition on the number line. Addition on the number line എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മളൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത്? 0 0 to അങ്ങോട്ട് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും പോവാം. Then we add two numbers. We take the first number and for addition we want to go forward and reach 4 places after 3. Then we got 7 answer. Then സബ്ട്രാക്ഷനിൽ നമ്മളിവിടെ 7 minus 5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 7 minus 5 എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം 7ൽ നിന്നും പിന്നെ 5 പ്ലേസസ് ബാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം. മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 2 3 4 അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലേസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്ത് എവിടെയായിരുന്നു? 2ലായിരുന്നു. സോ 2 ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് 7 minus 5. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഹിയർ ഐ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ 4 into 3. That means 4 times 3. 4 times 3 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടി? We already know 4 into 3 is 12 and using number line 4 times 3 നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം. So we get 12. So today we studied the new chapter, that is whole numbers, and we studied what is whole numbers. The natural numbers along with the 0 form the collection of whole numbers, and we studied successor and predecessor. Then number line, we use number lines for addition, subtraction and multiplication. So today's class is over. Assalamu Alaikum.